Bro, Bien, endelea tu kwenda. Ameenda. I think he's breaking bounds that Ameenda. no Kenyan has broken before. Yeah, please. Ingekuwa nani mwingine hapa angetuangusha huko mbele. Sitaki kusema. But Bien, please, kudos. Hivyo. Sasa wasanii wengine, please, same route. Bien ashafungwa mpenyo. Those MP, the female MPs from Tanzania bro, lakini walikuwa aggressive when walikuwa wanaongea about Martha Karua and our people. Ati ongea tufinya. Hata mimi nilisikia uchungu bro. I don't know why. I felt so painful. When Mama was talking shit about Martha Karua. I felt it bro. Me felt it like that's my mother. Mimi nikacheki numbers ziko Twitter msee, mimi nikachukua namba moja nikapiga bro. Kenyans kumbe ni nani? Pale online wasema akasema acha tu toe my list hapo na ma contacts. Bro, you know all languages in the world now, ujui mother tongue wewe uko colonized bado. Oh my days. Lakini ukijua mother tongue, yeah, alafu ujue all the languages in the world, you're good. You're emancipated man. Ile huyu wanaweka kwa plate. Yeah. Alafu anachoma inakaa wanafanya hivi smoke ka blessing. Wewe ilifika hapa kwa black man ikazimikia. Wacha wewe. Aya ilizimikia hapo. Hadi mapenzi yangu alisteka. Sawa, tumeshikilia hapo sana. We can go to Kenya too. No. Also RIP to Ngugi wa Thiong'o. RIP man. Now when we move swiftly from the sports education to now the education literature. Inelezumia hapa. A legend. Hey, Ngugi wa Thiong'o na ameandika vitabu. Ulifanya kitabu gani? River Between. I've never done all of his books. So cool kids wasa. Si cool kids. You know, I wish kulikuwa na hiyo integration ya literature review. African literature. African literature kwa IG. Ingekuwa poa sana. Sana. By the way, you know Oxford has a library for African literature. Yeah, Africa's scholars and stuff. Is it? Yes. Oh yeah. Yeah. No, serious. Okay, it's because I dated someone who was in Oxford. Kumbe kukua soko inasaidianga. Yeah. Alena masters Oxford na. Hey bro, niko na akili wewe. Mimi na dating machopi bro, dating okay, maybe unless very important, please, very important. Yeah. Dating wase wako na akili man. Yeah. Both ways. Ako educate ako level ya IQ yako. Jua nilikapitia na previous one. Not bad. But yeah, what is the key? Education is key. It's key. Yeah, but yeah, Ngugi wa Thiong'o was a very impactful literature and writer, African literature. Ametupatia gems, and I hope now Gen Z tunaweza rudi. Unaona Gen Z wanapanga ku review mavitu sasa. TikTok itufanyia kazi sasa. Inaweza kwa rahisi itabamba rahisi itatu to retell his stories on social media platforms. I would love that. That's a good idea man. You know, bro, guys. Ni pesa hapo bro. Nilikuwa na watch video fulani. He was in a meeting, a group meeting with what do you call them? These people from abroad. Kenyans who are living abroad. The diaspora. Alikuwa alisema point. He gave such a good point, man. Alisema if you know all the languages in the world and you don't know your mother tongue. Bado uko colonized. Yeah, true. On the other hand, I should change my name from Lisam nibaki tu Nderitu Murigu hivyo tu. Sema zote hivyo tu nibaki tu hivyo. Sema zote jina. Ulikuwa next sema ID. Unasema ID. But still unajua tu jina mkituma M-Pesa tu, but still ninaona nitafuta hiyo jina ya English by the way. So but hata yeye alitoa hiyo jina yake James. Yeah, alikuwa Jemo. Jemo. So alisema that if you know all languages in the world now, ujui mother tongue wewe uko colonized bado. Oh my days. Lakini ukijua mother tongue, alafu ujue all the languages in the world, you're good. You're emancipated man. Food for thought. I'm saying. Watu wasome man. RIP to a legend man. I love. Hey. RIP. RIP man. Yeah. But I'll try and give it a point to read one of his books. Nijue what is all about. If you can. Kwanza hiyo Rivers Between na inaitwa nini?
don't cry. Okay, anyway. Angalia tu hapo. Tutazitafuta. Ama director alikuwa book gani hiyo big baby don't cry ama alikuwa. Okay. Because IG here. Wait, apart from that, Kenya vs TZ. Wait, moto bro. Sasa walikuwa guess what I mean, Kenyans ni wanyonge. Unajua? Hadi kula there's a guy was saying, but Kenya is not in Africa. Bro, you know the crazy the things we're doing. I think Kenyans are one of the most educated Africans. Yeah. On this continent, fam. But they're not gonna freedom sana over there. Democracy. Kibaki. 2010 constitution. Yeah, alikusaidia sana bro. Let me tell you. This is gonna freedom sana. Wait. But then Nigeria is not allowed to do the demonstrations. Sindio, bro. They can never demo. Like as in even none. I think we're very educated and we have freedom, as we say. Me, in the TZ, I'll tell you for sure. Yeah. Tanzania is a very beautiful country. Sawa, ni kubwa, sawa. But the but the mind is small, yeah. Akiwase. And then ama jamaa wako kwa ile yes, we have freedom, we have everything. Okay. But lakini asiwezi bonga. Juu, can you tell me when I was in Dar es Salaam, Indians look like God there. What do you mean, bro? Bro, those people are very racist there. For real? Aki. No, and then when they go to, you see the funny thing, during the day you'll find Indians like this seated together. Yeah. Bibi na bwana. Yeah. Usiku ikifika hivi, klabu. Yeah. Aine mabuda wando wako kwa klabu anatafuta mademu. What is it? What is that? Mbona? Let me tell you, they're still colonized mentally. Wako colonized, bro. Even the workers there. I was one of the barber shop. Bro, barber shop itu imeja. Aina hata dem. Kila mtu ni Asian mwindi. Nilicheki meme fulani. Hawa sasa wanaendanga university. After university sasa wanakuanga wase wa mjengo. And I think the education system is so messed up. English down. Woman ole MP alikuwa anasema, "Madam, how many years have you been?" It's bigger. Madam, forgive me this chance. And forgive me this chance. Oh my days, oh my Lord. Hey bro, mama what's it today? Suluhu, Samia Idi Amin, ama? Walikuwa namuita nini? Nani wa? Hey bro, just hizi vitu online bro. Those MPs, the female MPs from Tanzania bro, lakini walikuwa aggressive when walikuwa wanaongea about Martha Karua and our people ationgea tufinya. And that's their thing. And you know, like these MPs bro, in a country, in the parliament, discussing Gen Zs and discussing wa Kenya. Unajua hata David Maraga kama tu juu akwa kasi hiyo power alikuwa ICJ, I think pia angehandle vibaya sana. Anaoto Martha Karua, lakini juu kina Boniface Mwangi ni just activists, lakini asin juu they were in government, you know. That's why nothing happened to them. Then nothing will touch them. Lakini wakakuja kuguza Martha Karua. Mzweni international community hata mimi nilisikia uchungu bro. I don't know why. I felt so painful. Remember mama was talking shit about Martha Karua. I felt it bro. Me felt it like that's my mother. Mimi nikacheki namba ziko Twitter msee, mimi nikachukua namba moja nikapiga bro. Kenyans kumeni nani? Pale online wasema akasema acha tu toe ma list hapo na ma contacts. Bro. You know how it started? Si wali hack you nini? Police. Wakasema Suluhu amedai. Na ujue I'm sure infrastructure yao hata hawana wase wako top in IT bro. Sasa wanashinda wase wana hakaje. But you know the funny thing, kwa immigration yao office ilikuwa poa. The system iko poa sana. But also internet yako ilikuwa poa, but hapana the datas. You're using data, not even Wi-Fi iko poa. Iko poa. Still sikumbuki tu yani bado wase, lakini it felt like niko 2025 niko feeling cut kwa 2015 ama 2005 huko. Mimi na feel Tanzania ni place unaweza enda tu holiday, unaweza enda kuishi. Ni kweli unaweza enda kuishi, siwezi kivyako. Siwezi nikienda kuishi labda niende kuishi karibu na border ya Kenya msee. Kwa nini? Sijui nikitaka kwenda home naenda home. Arusha then. Arusha? Yeah. Nah, what's this place next to Mwanza. Ukunda, what's the place next to Ukunda? Sijui. It's next to Tanzania. I don't know what part of Tanzania. Yeah. Lakini Tanzania iko down.
watu wao wako down wamefinyiliwa. Sasa mimi nasema tu nyinyi Tanzania yani pia but tunakuja kuwa free. We're coming to free you guys. They said they can't look up to us, yes, but generally we have mental issues. The MPs are saying because us as in here too. That's what they said. That's what one of them said. They said we have mental issues. We have mental issues. Hatukoza kichwani. Okay, neighbors. So, but to bring me, I love the environment. I enjoyed events on Lidunda now college Bamba. Ni place poa ya kwenda. Unaweza jibamba, unaweza toa stress zako 2-3. Yeah. But bro, abana, Dar es Salaam, imejaa tu. It's like another New Delhi. Bro, I was eating just vegetables, bro. I didn't live for enough food. I didn't really change. It's hard to imagine that. Nimechoka. Hata nilikuwa nasikia harufu ya mwindi nini mahali. Kwani kuna harufu ya mwindi? I stuck there for a week, like for a week there. So nilizoea tu waindi wa harufu perfume ya mwindi ndio. Inanukaje? Haya nilileta hiyo moshi ya waindi waliletanga hivi. Waje yangu ilizimika kwa moto. Ile huyu wanaweka kwa kiplate. Alafu anachoma inakaa wanafanya hivi smoke ka blessing. Waje ilifika hapa kwa black man ikazimikia. Wacha. Ilizimikia. Hadi mapenzi yangu alisteka. Oh shit, did he give me the African in you? Hey, so the race is like that. Was it racist time it was? No, it was cultural. It was a way. It was a cultural. It was a culture. It is like honestly. Yes, Mungu wangu ni strong kuliko. Mungu wangu ni strong hivyo. That's how you know that. Like my bro, like just my presence around that yo to a plate ilikuwa moto ili ikata kupitika. Damn. Yeah. That's crazy. Yeah, yo mimi tulicheka mbaya sana. Unadhani sorry, talking about Tanzania, sindio? Yeah. Sasa unadhani kina Boni walifanywa mavitu? Because I hear stories that Tanzanian police wanakuanga wabaya sana. Nilisikia walifinya odem na bottle. Damn. Yes, mimi hiyo ni mambo yenu lakini mimi najua tu any if you're abducted and tortured kwanza kama funga macho yesipiti yani ufala unaona 25 bro yani ufala hizo ni vitu zenye watu fai kufanya saa hizi. Wewe tu kama mnamshika mdetain na tuonyeshe photos upeleke court na upeleke court. Ana court yafai kuenda naenda court juu nini juu ya kama mstakiwa tuseme amestakiwa you go according the right she go to an East African court not their court. Yeah. East African court because we all have East African passports. No. That's for sure. Yeah. So kuna vitu zingine tu yani genuinely haifai kufika hapo. Hata wakikam kwetu advise to treat the same. Lakini juu mmefanya shit hivyo of course expect to pia sio tu kupia watafanya tu hivyo. Unaona? Ni kweli. So it's but uzuri, you know what I see with all this? Kuna venye the citizens against the government. Lakini wanaogopa kusema. Like na kuna vile Kenya imeamsha wase wa TZ pia. Yeah. Ilikuwa na cheki ma clips Arusha. Yeah. Opposition. Yeah. Wanasema no reforms, no election. Yeah. Wase wanaanza kuamka. And that's the beauty about it. You know, the thing about our impact, about our this revolution about against our government or just us being now no more like depressed by government. Yeah. Here in Kenya, inaanza kufuel smaller countries. Na plant ma seed. Tuna boil, tuna wash wasengine na kusema bale mama tushikane. Kama Kenya wanafanya, kasi tunafanya. We imagine the whole of East Africa shikane. Niambia tu kama East Africa wote tungayama president zote. Vibaya sana. Niambia tu. Unaweza kwa East Africa unaona Traore vinako kazi. Bro. Alafu na juzi Traore washatoa ali wametoka ECOWAS wametoka hizo na wakaformia mpya. Si ndio? Na ya iko shughuli na inasaidia wase kwa grao. Wewe. Sasa imagine East Africa tunaweza by the way someone to save us. One leader inaweza work. Yeah. Across the whole of East Africa. Yeah, it's supposed to be like that in the future. Rwanda, shike Tanzania, Somali. Lakini tutapigwa vita bro. Wewe tu lazima. Kama tumeamua hivyo ni wave tu iende tu pole. Na lazima iko raia. Yeah, lazima iko tu ni majenzi. Na msee mmoja wa army ajitolezee bana. Please. Kama Mkenya mimi aki just one army commander Kenya to just save us man. You guys, I know you guys are seeing us there but please just
Anyway, even if they say being ruled with a military rule. Inakuanga difficult. Bila lakini nataka hiyo area tu unajua umsee atatunyorosha hivi. Si ndio kila mzee akwetu a straight line. But also bila kuna sema hivyo Ruto kiingia tutakuwa. Saizi wasako rada hadi watu kwa na pressure design nyingine hawataki kuongea politics. Even joined running clubs. Have you noticed there's a new healthy fit nation growing within ourselves? For sure. Have you realized that? Yeah, I've realized. Now that has woken us up. Kawa Ruto. Sasa kwa healthy. Watu wanaenda road bro. Online. Watu wana hadi masaa wangu wanaendanga road. Bro, hadi wasela na marali wanaenda hizi manini sports sports events is not the thing that's happening in Kenya. And that should be a fear factor. Ukumbuke walevi wengi wanaweza kutoka ulevi. So, for real. Sabu you as a leader, our leader, you're super positive. You're super sober. Like as it is said. So, if you have a super leader, the whole nation becomes a sober nation. Na utaona wasa utachangamka mbaya sana. Wewe nakwambia. Anamshauri without knowing. He doesn't know. Another thing is alitupata tuko drunk nation, so alitingiza box katuka maji sawa, na akatengeza katuwa na alikatupiga sherehe akatuka lost sawa, akatoka rigiji mbele yetu sawa. Amefanya hivyo wase wengine hivyo hadi general wetu akaenda sawa. Kenya tumeona vitu yani low key. Gen Z last year 2025 tukafanya ile kitu sawa. Sasa hiyo vitu zote zina happen. Zina build up. Na saizi wanarigiji venye ameanza na one time. Bro, kwanza ngoma ni kali. One time ule na Sabido. Did you see Sabido? Sabido's team. Rigiji yake na kibicho. Hadi ameredeployiwa. Bro. Hadi NOS wamesema gawa amesema itamtujia job. Ati sasa na waste power zao. For sure bro. Alikuwa anafanya hizo vitu aje though. Aje. Sasa design na imba ngoma yake Mugithi one time. Bro, kwanza ulicheki history hiyo jamaa alijiabduct. The MP of Juja. Bro, I'm telling you man. You should say it's a false abduction. I'm not saying that. But did you see the picture of the video? You go on floor. That was a funny. That was a bit funny. I ain't gonna lie. Let's say it's a bit. If that was the father. I'm saying it's just a funny thing. It looks staged, right? He said that his kakot mse ngo haijataruka. Maybe they said labda alitoka. Walisema alienda hoteli na abductors. I'm just saying what was said. Yeah. I don't know what the truth is. Disclaimer. I don't know. The moment the Paul was shot up around about Ngong Road. Yeah. For an MP. Even those MPs they know they're not safe. Obvious. MPs wenyewe wanajua. Ati si hata ule MP wa Naivasha withdraw ya MPs wa bodyguards wake. Jen Kihura. Na Amerikana akasema manze nirudisheni security yangu. Okay, it was on a light note fam. But I'm just saying, picture ilikuwa funny. I'm just saying. Unasaizi kutoka na all kinds of acts from these politicians. For facts. So, it's going to be a high season of assassinations. Kwanza next year itakuwa it will be intense. Where John Rigiji hizi amesema nikufanya a national launch ya PLP. Lakini wamekatazwa kwa nyuma stadium. Na wamekisha kasa. Na wenye kasa ni mpya. I think they're scared of the numbers of supporters that will pull up. So that's what I was saying. Coverage. Rigiji as he continues to enlighten us, and the most sober fit guys are continuing. Let's know. Yes, you might still election as a number one. Like you have jana kutoka governor, MCA, senator, MP, MCA. You want to be a suit anymore. Wallahi. And that will be the worst government. Yeah. It will be a broken government. Kabisa. Very broken. So now, trust. Not how to this it has self implode. Here, sasa hata impeach inaweza toka kwa parliament with confidence. Vile tunataka. Yeah. But we can't let him win that. Imagine. So, everyone just, if you're watching from us, just even as just that as a scholar and also like with common sense. Yeah, and also as I voted to the other side of the team of the election, but I'll tell you, genuinely, kila mse bro. Hakuna mtu nimesikia anaongea fiti about his. Hakuna hata even if they are hata leo nilikuwa nimepanda boda. Na huyo jamaa anamjuanga. Kasema bro, one time
Alianza tu hivyo, aliona. Akasema bro, one time. Huyo lazima tunamtoa. Mountain wamejump. Kabisa. You know even It's not only mountain though. But the mountain people they size. Hata tujali kuwa next time president. See. Tushikane sasa si wote. And he cannot make us say it's a broad camera against one tribe. What's that? This is tribe, but this is one tribe. Over the moon, bro. Yeah. Anyway, moving man. swiftly from the politics and everything. Wow. Wait, nini? Didi? Hey. Let me tell you, I have my ka special report. I'm saying, me simangi hizo ma story, lakini riba na chapi wangu bro. Vile wase wana unleash. Kwanza not Didi, what's his name? Kadi. Kid Kadi. So unajua alitiwa ku testify. Sasa kuna venye alikuwa na explain vile Didi alienda kwake. Na he was warned by his girl's assistant ama Didi's assistant alikuwa best na kasi. Waka bana phones juu Didi alikuwa tap, he was paying for both their phones. Hey, si akapigia Kadi, kasi akaambia Kadi, Didi ako kwako. Na hivi na hivi na hivi. Sikada akasema what? Akaenda na makarao. As he was going there with makarao, Didi alikuwa anatoka. So walipitana lakini hawakujua. Kuingia keja amepiga maraundi, anaona Christmas presents zake zimefunguliwa. Akaanza kutafuta dogi. Dogi ilikuwa imefungwa kwa bathroom. Sasa Didi kwa stand Kadi kwa stand anasema, I got in the house. Usually my dog is running free everywhere. Can't find my dog anywhere. I finally found my dog in the toilet, and she was scared. She was scared. What's dog got to end this? What has the dog got to do with any of this? Hadi wase wakaanza kucheka kwa courtroom. Sasa kuna kamimi na nimesema wase walikuwa wanacheka hiyo plan ya Garen. Kwa sasa unajua wazungu wanapenda wanyama. Sasa juu Didi atashikwa juu ya hiyo dogi. Si ati juu African Americans wanapigana. Juu mistreat hiyo dogi. What? Yes, sir, but did you hear also the things Cassie was being done for? Bro. Wow. That guy's a psycho. But what's the difference between him and Epstein? Epstein was white. But who can you say, are they in the same level? Epstein is cheesy kuliko yeye. I think they're the same level. And do you think Didi can walk scot-free? I don't want to think so, but there's a possibility. Yeah? I've been scared to find stories like, but there's a possibility he may walk scot-free. Because kama Epstein alishikwa. Sindio na kakufa. Supposedly alijimada. Lakini kwa Epstein, yeye ni juu alikuwa anajua anaangusha na watu wengi. Hii alikuwa ni Didi anaanguki na watu wengi. Anaangusha watu. Amesnitch kweli. Bro, this thing is 8 weeks long. Tuko week 2. Tuko week 2 fam. Na kuna wase wengi, the guys who are actually going to the stand, like they had written I know there's a female who was Cassie's best friend. Na there's a time alikuwa amekosana na Didi, Cassie alikuwa amekosana na Didi akaenda kujificha kwake. Didi akampata, akawapiga wote wawili. What? Kwa nini? The next pasa gani na kugimi hivyo se? Sijui, the next day Cassie akakuja kwa hiyo nyumba, si the next day but sometime later Cassie akakuja kwa hiyo nyumba na $30,000 kupatia rafiki yake juu alipigwa. Akamwambia you sign this NDA never to speak about this shit. Iko hivyo. Kasi ndo alifanya Didi afike hapo. Hiyo ndiyo. Hapana, Didi alikuwa hivyo before bro. But hapana nasema kasi ngori yake kuonekana akipigwa kwa ile hotel na hiyo video yenye ilipata na ile katai lakini mpiga kwa akina kwa live. Silikuwa paper. She trying to run away. That's the evidence only twin ilifanya msafiki hapo. Otherwise kasi ngori hizo made that thing. Wewe unajua first of all your evidence haikuwa on the cameras for the hotel. Unajua who had that evidence? Didi. It's a police officer who was called to the scene because they reported the incident
yeye akarecord na simu yake, akaulizwa, he was called the stand, akasema, so why did you ever share this video? Akasema, I just took it to show my wife. So that video came out because the police officer recorded it with his phone. And then did you go? That nigga is fucked up, bro. Bro, lakini unasikia Diamond alikuwa ameenda kumvisit akiambia which msanii mgani ndo alimwambia kuna msanii na toto nani ndo aliambia sasa siende huko. Buda bado Diamond ana bado ameenda huko kwa room. Diamond pia kujipeleka kama ngoja ama alafu sasa guys Kenyans are saying because now due to lack of language barrier sasa Diamond jukes wait me I don't know Tanzania naangalia kiarereke ati leo unabana kwa kingia sasa pia akazania anambia wait usiende English akaona ni go akaenda. Oh my lord, I died on that one. Now that guy is a psycho, is a ritualistic guy, na pia huyu jamani sheto bra. Bayo. Na napenda haga. Napenda haga ya watu. And you see actually alikuwa deal na Johnson, Baby Johnson. Bro. Hey. Lubrication. Usa kubomboka. God damn fam. Yeye sasa ni deliver ya mafuta ya lili. Ujasikia 50 akisema hiyo story. 50 za cartoon. Wale ma protesters wako hapo nje wana protest. Free DD. Wanalipwa. Ukitaka kujoin ni $20. Unaona? Si ni wanalipwa hapo. Wanalipwa. Obvious. Yeah, but as in is equal. Ilikuwa propaganda. Yeah, not ilikuwa hapo like there's a sign or there's a guy who was there ready to register you there. Na watajana hadi na t-shirt. Lakini 50 cent ni mchokozi. 50 alisema ati kuna time alienda sijui party ya nani bro. Alafu Didi akamshow ati I get new clothes. Didi amesema 50. Hapana sijui aligerizwa nguo. Alafu Didi sasa akaanza kuambia 50 ati now you're hot nini ati 50 aliangalia best yake akasema you heard this nigga. Again 50 sana. But you know crazy thing 50 amekuwa akisema kitu for long. No. It's true. Fuck all these rapist guys, these men who don't have control of Mazao alikuwa na traffic kwa mental, yeah, as in aje lama wima fire burn Babylon gotta burn, you get me fam. Crazy. And I wish apeleke wase wengi chini. So unasikia apparently pia Kenya tuko na Didi Mkenya. Nimesikia hiyo story. Ndio umesikia kutoka hapo. They wangu and she normally tells me things man. Anakuanga very in tune with the news man. Aliniambia kuna Didi ya Kenya. Na kuna dem fulani ndio ali-expose. Yes, ni Angish. Alisema but bado hajaja nani. But you can try and guess start some majina nini. Hata sijui nani but this industry is mad. But Kenya of course people are selling songs and obvious and music here in Kenya a lot. Because our wasanii mademo nakapita industry. Kwa dhati amembe come studio usiku. Wewe umeenda kuchinja msibako. Chi direct ni chinje. Wewe chinje. Unajua ubaya girls are not physically strong. Sasa waki overpoweriwa. Not even overpoweriwa. They given alcohol. Madrug. Madre. Me. Napatiwa moli. Wait. Have you tried MTV Sugar? Have you watched the new season? Come on. Do you know there's an episode, I think episode 2, ati wametuonyesha Sugar, MTV Sugar, kumbuka Sugar. Gen Z, what? Anyway, so guys, if you watched MTV Sugar, tell us your review on it. Me, but I've watched. So there's a scene? Episode 2, and there's a scene, they've tried to westernize. Now the bad thing, why Kenyans are criticizing MTV Sugar, it's because they've tried to westernize it. They haven't put it. Story ya Kenya. Si story ya venye ina relate na sisi kiyouth hapa Kenya. Like sasa ka there's a part where ati guys walikuwa kwa locker room ya rugby. Unaona venye ati American NFL kwa rugby locker room ati sasa boy. Locker room rugby. Kenya but ukiangalia bro. Anakaju sana. Sikia alafu dem na public in UN. Ati dem amekam kwa nini kwa locker room ya machali kukam collect mse alafu walk out Trevor Scott free aje
So that part was like, what? That's so West, man. Yeah. Like, yeah, whatever they're trying to, they can't just. The series iko like the series dem amejipeleka kwa locker room ya watu wa rugby. I mean wangeacha tu equal tu yani ingekuwa tu wangeacha tu blend in to like our ways of things and then they create it, they be creative around that. Lakini and but then go to episode 3 nimechikibuto soko pia aina perform hapo yes so jana fanya mwana za kidunda leo kwa movie kwa series alafu mwende event leo sasa kwa hiyo TV Sugar it was Buttress. Hey, brother, the man is in the movies now. Yeah, say no more. Yeah, say go watch it. It's on YouTube also free. Let's go check it. I'll go check it. Yeah, wewe sio mzakana na air conditioning. Bado unalenga na hiyo baridi. For sure, bro. Hey, ilitunga? Air drying. Air drying. Yeah, you got for air drying. Good. Go do your air drying while watching MTV Sugar. That's right. And then see, tell us what your thoughts on that. Say less, bro. Another thing I've seen, I would like to comment about. Comment, fam. Comment. What's the latest? What's the latest? Oh damn, bro. CBN alikuwa breakfast. Way. CBN alikuwa breakfast club, bro. Shout out BN, fam. Finally. Na nenda huko kuinject pia. BN ameenda kuinject pia. Na chiki. Atu next album aite African Giant. Ama Shujaa. Him, no, he's now ready to battle. That's copycatting, bro. But still, he's taller than Burna Boy. Yeah, but they can't use Bro, African Giant imeshatumia. Labda Kenyan, not Kenyan Giant. Tuseme tu Shujaa. Shujaa sawa, lakini bro, you're the African Giant to me. Mimi nimekubali yo. Hiyo nimekubali. Hey, did you see how now education is good to an artist? Bro, there he carried himself. There was explaining his story. Charlemagne unajua kuachilia yangu. Charlemagne anakuachilia anakuangusha kupapa. Wewe unafanya alikuwa composed. Very composed, bro. Ali akapata na gifts bala mwisho. Yeah, let me tell you. And I hear his wife is one who manages. Yeah, she's chick. That's when you know now he has no worries. Unajua you have someone you trust. Yeah. Anakurania vitu. Yeah. Na hiyo ndio wasanii wengine waelewi hivyo. Bro, ungekuwa mbali. Find a manager who you can trust. Exactly. Juu pesa yote inapitanga hapo. Exactly. You know what I'm saying? Exactly. Manager you can trust ni huyo. I thought you could trust Enzo Maresca. Sema ni kocho chini. No, you want me to manage now. Okay. So, holla at me, DM me. Lakini 20% lazima. Na niko na booking fee agents fee pia. Tell them, you should know that. Yeah, but bro, Ben, omsendelea tu kwenda. Ameenda. I think he's breaking bounds that no Kenyan has broken before. Yeah, please. Ingekuwa nani mwingine hapa angetoa ngosho huko mbele. Sitaki kusema. But Ben, please, kudos. Hivyo. Sasa wasanii wengine, please, same route. Ben ashafungwa mpenyo. Same way. For real. Now at least kuna kamacho hapo kwa Kenya kuna hapo. Blueprint. Sasa hapo penyeni now the rest. Please, let's not tuende global. Kwanza mwenye alitaja nani Larry June. I'm like, damn, you have to imagine who are you want to collaborate with here? Larry June, he knew. Akasema, that's what you call research before manze. Alijua hapa ni platform yangu. Wase mob wana watch. That's called preparedness. I don't Tuches hapo because they call Tuches the Larry June. Akasema, I want to do a collab with Tuches. And then also I saw somebody, he said also with Larry. He said he was listening to that. No, he said he was just collabos. He said he would like Larry June for collabs. What did he say? I can't remember. He did not say collabo with Larry June, but I'm saying he said that collabo with 2 Chainz. That's when he said, I like the new album, Larry June, 2 Chainz. Yeah. So, and then I was like, I was there on last episode there. Bro. Life is beautiful. Jamal, are you preparedness? Also. But also another artist, like not about and just exit that. Larry June say I'm a commercial. I'm just squeezing a schedule and I'm Larry June. I'm like, God damn it, I'm so ameenda, man. I'm saying what alikuwa tu mzetu. No one needs to hear that shit. So hizo mjamaa drop ngoma. Shafika 2 million views already. Another day. Okay, so. But imagine manze, but Bien ametupeleka on. Akapata hiyo collab.
hope upate collab na Tuchens, give him that guy. Give him. Bro, as in amefungwa mlango. Ametaka kufungulia mlango. And it shows us also professionalism. Yeah, and education. I think he's And a good mentor to guys. Yeah. That of course. Just by example. For example. Just see how he carries himself, how he plans, how he moves ahead. And hivyo bro. Na consistency. Na chomaing badula. Badula. Consistent. You know. Yeah. Lakini watu wana tolerance break kidogo. Yeah. Then this weekend, any plans for you? It's Champions League final. What's your prediction? My prediction. Mimi naona Inter ikichukua na 2-1. Sawa. Pia mimi nataka hiyo old sport. Saki PSG. Wewe mse. Change script. Wewe jamaa sanga alikuwa PSG? Mimi alikuwa PSG last time. Yeah. I'm a PSG fan, yes, but now I'm saying prediction. Are you Brazil fan really now? Yeah, you know you speak French, You speak French, All of a sudden. Sawa. Kompa. Comment ça va? Hey, comment ça va? Mtu wangu wa PSG aje. Bro. Uzuri mimi nilikuwa PSG because we are playing Barca. Who did they play? Arsenal. Both. Who did they play? Barcelona. PSG. Yeah, Barcelona. Arsenal. Yeah, sorry, I was for PSG because of Arsenal. Comment ça va? I hate Arsenal, fam. Comment ça va? Wacha TV. Mimi niko team Inter hiyo siku, not just because nataka tu hiyo old generation ndio imalize kwa. Nasema team Inter na mimi. Hiyo siku wachana timu yangu peacefully. Kwa nini? She is a winner's feeling, you know. Kwa nini? Because sabstaki PSG bado win Champions League. Bado ni private entity. It's like Man City, unajua ni Arabu. You know, Chelsea want to win 3 Champions League, then they can win. Una watch game wapi? Nimeona kuna Kaspa na STC and the area coming for Heineken event. Yeah, ni hapo ndo nimeona ni kiwatch maybe hapo. Maybe. Bro, tickets to resort. Yeah, mimi sio jamii. Invite. Wewe unataka kufanya invite. Yeah, mimi napatanga. Talk to them nicely. But yeah, apart from that, next June it's my holiday, public holiday. 1st of June. Any thoughts about that? But what? The 1st of... It's called Madaraka Day. Yeah. Uko na madaraka yote? Madaraka? Kwani madaraka na maisha? Gen Z ameuliza. No, what does it mean? What? You don't know what's Madaraka? I know Madaraka Day, but what does it stand for? Independence. Madaraka ni nini? To enlighten me, sijui. What's the meaning of Madaraka Day? Or Madaraka? Director, wewe tupatie answer hapo. Mimi nafadi OG Sasa nichekelea hapa. Hata chika. Ninamaanisha ya kujicheka. Ninamaanisha what's the meaning behind Madaraka Day? Ati ha. Let me say was. Acha ni check. Wewe unajua holidays ngapi Kenya? Tuanzie hapo kwanza. Kuna mingi. Niambie moja. Jamhuri Day. What's Jamhuri Day? Hiyo ni independence. Wait, what's the day for independence? Mashujaa. Wow. God damn. Man. What? Another holiday, you know? Yeah, put him on the spot, bro. Labor Day. Nyanya? Labor. Okay. The fourth one? Kuna Huduma Day. Ama ilitolewa? Yeah, Huduma Day, you're right. Iko which date? Sijui. Iko 10th October. Mashujaa Day is on 20th, which used to be Kenyatta Day. Where? Nini? Madaraka Day ni independence wewe. Alafu mbona uko sure? Siko sure. You're confusing me, bro. Exactly, you have to be confused to see how sure you are. Hata Jamhuri Day. Hakujua. Jamhuri Day, what's Jamhuri Day? Guy. Anyway, that's it from my side. This guy doesn't know shit. Guy. Mimi niko na hangover win. I told this guy what from the beginning of Wait. Ati what is Jamhuri Day? It is always on the 12th of December. And it is an it is celebrated after the Independence Day. Okay, at least you can answer. Yeah. But I tell you what it is. Yeah, tell me. Aya, Madaraka Day
Madaraka Day Jamhuri. I've gone back. Yeah. So we come to Jamhuri. Yeah, Madaraka Day is when they fought for the independence. It's when they gained Yes. internal self-rule. Yes. That's yes, when, yes. sorry, not, Yes, it was we when were we, seven. Yes, yes. when we gained internal self-rule. We. Okay? Yes. On 12th, Jamhuri Day, Gain in December, independence. is when we became an independent country. Yes. Nakumbuka flag ikireziwa. Yeah. Just like the way. Hey, bro. Yeah. My yeah. guys, My guys, that's you guys should know what this day stand for, bro. Then we look forward to it because tuko kazi, unataka siku ya sherehe. But know what it stands for, man. Now you know. Yeah. That's Even it now for he me. knows, bro. Mimi sina kitu kuadd kuongeza. Sawa, Other than man. that, you know, anything else tuongea tu na nini? I ain't a loser. Anyway. Ausijali mambo yenu ni Ni tricky. but tumeniambia mmebuy player lakini bado director don't finish. Kuna. Tumemaliza sisi. Like, share, comment, subscribe, man. Come on. You know what to do, man. Repost Ding, even ding, if you ding, can. Follow us also on TikTok, please. You're always very Insta. active on TikTok. On Instagram, you can hashtag us. You know, tell us who you want us to bring on the next. Because from episode 50, we're supposed to deliver our guests. So tell us who you want or guests. If you want to have a guest who we're going to bring, give us some comments in our comment section. Peace.